Another day to get some good inspirational source from the business world. Literally by ordinary people doing ordinary things in extraordinary ways. And you know there's no street too far, no business too small, no brand too big, no personality too elusive. The captain's flight will get to them all. And today I have a good one for you. Grab some popcorns. But just before that, let's dive briefly into the world of creativity and innovation, in which our story today lies. One unique factor about new concepts and inventions is that they are made by people for people. Check out some of these incredible inventions made by designers from all over the world. Ever heard of the blooming lanterns? Citizens of Jerusalem are now able to enjoy an unusual installation in their city, designed in the shape of flowers that unfold their artificial petals as a man or vehicle approaches. What about ladies' shoes with removable heels? Ha! Tanya Heath, a fashion designer from Canada, invented the interchangeable heels to reconcile comfort and style. Ladies, you feel me? Wondering what to do with old logs in the compound? A designer from Tasmania created nature-friendly lamps using old cracked logs. The soft light produced can be used for aesthetics outside the house or as a small table inside. Thinking about a candlelit dinner? I see you. Makes two of us. Closer home, right here in our motherland, a 25-year-old Roy Alela, in a bid to find a way of communicating with his 6-year-old niece who was born deaf, created smart gloves with flex sensors that convert sign language movements into audio. And today, right from the outskirts of the city in Dindigo, I bring you the interesting story of a young gentleman who is making heads turn an axe at a time. Quite literally. You won't believe it. So hapo nakujua kama Julius The Barber. Hiyo ni kitu nayo. Lakini nataka nitafute Julius kidogo tu. Tuache The Barber kwanza. Julius. Ulelewa wapi? Ulikuwa wapi exactly? My name is Julius The Barber. Lakini jina yangu haswa yenye nilipewa na wazazi wangu naitwa Julius Mwangi Muchoki. Yeah. Julius Mwangi amelelewa kaunti ya Murang'a, place inaitwa Maragwa. Huko ndimo nimelelewa huko. Mpaka nikasomea huko. Nikaenda high school huko. Na huko bado ndiko nilisomea kazi ya kunyoa. Huko ndiko nikajifunza kazi ya kunyoa. After form 4? After form 4. Nikajifunza hii kazi ya kunyoa. Hivyo imenipeleka hivyo hadi sasa. Okay. Yeah. And he tells me a little more about his childhood and how he almost stumbled on the thought of being a barber. Maybe ukiwa mdogo, ulikuwa unasema ukigrow up ungetaka kuwa nani? Mimi nikigrow hata sikuwa fikiria naweza kuwa kinyozi. Hiyo sijuagi wenye ilikuja. Mimi nilikuwa napenda kufanya wiring. Hiyo ndio kitu yenye ilikuwa kwa kichwa yangu, ndio nilikuwa nafanya kwa nyumba yangu, kwa nyumba ya mamangu. Hiyo ndio kitu yenye hata wao walikuwa natarajia ndio nitakuwa mtu wa wiring. Lakini kuna siku moja after kumaliza shule nikiwa idle, nikaenda, kuna bwana ya sister yangu alikuja kutembea nyumbani. Yeye ni kinyozi. Sikuwa hata najua ni kinyozi. Brother sister? No. Bwana ya sister yangu. Bwana ya sister yako. Yeah. Alikuwa amekuja kutembea nyumbani venye kama mzee, na mzee ni sasa mimi ni mzee kwetu. Sasa ni lazima nisukuze yule mgeni amekuja area, muonyeshe town yetu hivyo. Sasa tunaenda tukiongea, akaniuliza na mbona unakaa huko nyumbani unafanya nini? Kwani mimi nakaa tu hivyo, sasa bado sijui nitafanya nini. Ngoja tu kazi, kaniuliza kazi gani? Mimi tu nangoja tu kuitiwa kazi, ama nataka tafuta tu pesa niende kazi ya wiring. Kaniambia acha nikwambie, mimi nafanya kazi ya kinyozi, na kinyozi ni mzuri sana, hata hiyo unaweza jifunza. Nikasida sasa kunyoa, na mimi nilipanga 15 bob kwenda kunyolewa. Sasa nitakuwa nanyoa nani na hizo pesa itanisaidia aje? But as hilarious as the idea was, he gave it a thought. Lakini mimi ni mtu nikiambiwa kitu, mtu napenda kutii hiyo kitu nimeambiwa,
nikatii sana. Okay. Nikaenda nikaambia mamangu, nikamwambia naweza taka kujifunza kunyoa kwa sababu huyo anaitwa Mwangi kama mimi. Nikamwambia Mwangi aliniambia anafanya kazi ya kinyozi na aliniambia nijifunze. Nikijua anaweza niita huko kwake nifanyage kazi. Sasa alikuwa mimi nijifunze niende aniajiri. Nafanya karao. Nyandarua huko. Sasa nikafikiri nikajua kwa hivyo nikijifunzia Marago naenda kazi mbali. Sasa nilikuwa nasema hivyo nisaidie sana Nairobi kwa sababu sikuwa mtu wa kwenda Nairobi sana. Sasa hapo ndivyo nilianza kutafuta ile kinyozi mzuri niweza jifunzia. Sasa nikatafuta huko Marago, nikapata kinyozi ilikuwa inajiita digital kinyozi. Digital kinyozi. Kajua hiyo hata inataka watu kama mimi watu nataka kuingia kwa digital. Sasa sio kulikuwa unanielewa. Sikuwa naenda hapo. Kwanza hiyo inalipiswa 50. Na mimi nimezoea kwenda ya 15 bob. Na sasa watoto huko kote walikuwa wanalipiswa 15 bob, watu wakubwa 30. Sasa nimeenda digital kinyozi. Huko na watoto wanalipiswa 30, watu wazima 50. Okay. Kajua hapa hii inaonekana hapa kwa serious. Mwenye hapo alikuwa anaitwa Karanja. Mtu alikuwa mtu mzuri sana. Sasa wenye walisikia anajifunza wakanichukulia, tukaongea bei ya kulipishwa. Wakaniambia mtu anafaa hivi na hivi. Then ukimaliza ni kinyozi nomo. Si ati ni sure, kinyozi tu pale customer wanakuja. Nikaenda hapo nikaanza kujifunza, wakaniambia wewe kazi yako ni kufagia huku, kuosa, kukuja mapema, kunipatililia maji. Sasa hiyo hata sijaanza kuguza customer, hata sijaguza mashine. Mashine naiguza ikiwa imewekwa vibaya na iweka vizuri. Sasa hapo ndivyo nilienda nikijua, wakaanza kunipea watoto wenye mtu anaanza kupewa watoto ni kupanguza customer. Kama kwa busy, kama kuna pale alikuwa amebakisha kanyoya anakuambia achukue hiyo mashine. Nimalizia hapo, nikaanza hivyo. Mpaka nikajua kunyoa. Yet even mastering the skill, he had a silent fear. He was scared of being employed. But why? Sasa nilikuwa naogopa kwa sababu mimi nikikosea mmoja wao alikuwa ananikosoa. Sasa nilikuwa naogopa sana niende kwa kinyozi yangu naajiriwa kinyozi nikiwa peke yangu, nani atakuwa ananikosoa? Hiyo ndio ilikuwa kwa team. Ukikosea anakuambia ama anakusaidia. Sasa nilikuwa na sido nikienda huko nani atanikosoa? Kwa hivyo nilikuwa nimetiwa kazi mingi sana huko Marago. Sikuwa ienda kwa sababu ya hiyo kuogopa. Ili kuchukua muda kiasi gani kabla haujalan kabisa? Ndio uweze kulan kabisa. Kwanza sijakwambia nilianza kwanza kujifunza, nilijifunza 2014. 2014 ndio niliguza mashine yangu mara ya kwanza na kuingia industry ya kinyozi mara ya kwanza. Sasa ndivyo nilianza hiyo 2014 ndio nilianza. Nikakaa 2014 nikajifunza nikajua, nikaanza kuogopa tukienda 2015. December naitiwa kazi watu wanafungua kinyozi. Mimi siendi, nasema naogopa. Nimwambia si tuita tukiwa na jamaa wetu tunafanya kazi na yeye tukuja tukiwa wawili. Ananiambia mimi nataka mtu mmoja. Sasa mimi nao hawa kwa sababu mimi sijui ni kama nijua hapa walikuwa wamekaa hapa sana kama hawangetoka. Unajua mimi ni mwanafunzi nimekuja bado sina fiti. Nanyoa after watoto. Sasa mimi nilikuwa na advantage ya kwenda kwa kinyozi nyingine. Sasa mimi sikuitaka. Sasa venye ilifika 2015 mwezi wa 5 hapo, ilikuwa mwezi wa 4 mwezi wa 5. Sasa hapo ndipo nilipata courage ya huyu jamaa mwenye tunafanya kazi naye, alikuwa anaitwa Saimo. Akaniambia kuna best yake anafungua kinyozi. Alafu hiyo best yake nilikuwa namjua. Alafu haikuwa bali na hiyo kinyozi yenye nilikuwa. Sasa hiyo alikuwa anataka mtu wa kuandika. Alikuwa anataka mtu wa kuajiri. Na hakuwa bali na ile kinyozi nilikuwa. Sasa nikaona hivi hapa inaweza taka hapa kwa sababu nikikosea nitakuwa namuita anisaidie. Sasa hapo ndipo nilipata that opportunity, nikajipea nguvu hadi nikatoka hapo nikaenda kwa hiyo kinyozi. Sasa hiyo ndio ilikuwa yangu. Sasa hapo ndio nilianzia maisha vizuri. Nikajua kuajiriwa, nikajua kujimaintain, nikajua kujipanga kazi yangu kuanzia asubuhi hadi jioni. Nikajua kujipanga venye nitapanga customers. Hivyo haikuwa kazi rahisi. We all shivered in our boots in our first jobs. We learned, but made mistakes too. Mistakes that we can laugh about now.
Kama saiba unaona kuna makosa nilikuwa nafanya, lakini kwa sababu nilikuwa nafunga nikienda raji, nilikuwa naenda masaa mawili. Nilikuwa najua kuajiriwa kama uko peke yako ni ujipe time. Hata ukienda raji kama mtu wa banki unajipe masaa mawili. Kazi si yangu. Of course that changed, and after a year, he went to visit a friend in Kahuro in Murang'a, and this trip would then add to his milestones. Sasa huko ndiko nilienda nikaona maisha venye inakuanga ya vinyozi. Nikaenda nikapata kinyozi kubwa. Gari zinapakiwa huko nje, watu wenye wanaenda kwa hiyo kinyozi. Nikatamani sana kunyoa place kama hizo. Nikaenda nikauliza kazi. Pale watu wanakuwa driver wanapaka. Wanapaki gari kinyozi kubwa. Iko na magari hapo jani. Hata mimi sikuwa nimezoea hivyo, hata kinyozi yangu inapaka makasi nini hapo. Venye nilienda nikaona, naweza taka kazi place kama hizi. Hapo ndipo nikauliza kazi hapo. Nilikaa before nipate, kwa sababu hata nilirudi nyumbani. Nikakaa nyumbani kama wiki moja, na sasa nikasema hii kazi ya kinyozi hata sitaki tena. All right, time to take that needed break, and when we come back, Julius the Barber, the man trending for giving many an experience, will be telling us more about how he landed in the city and why, for goodness sake, an axe on people's heads. Come with your shock absorbers. See you shortly. Like we never left. Welcome back. Humble Beginnings is all about highlighting the stories of different ordinary Kenyans who are entrepreneurs, brands, and personalities, and celebrating their strides as well as learning from their journey. You've heard of the fictional superhero called Axeman? Forget him. Today, the spotlight falls on the Kenyan Axeman, better known as Julius the Barber. And as he had started narrating, he's not your ordinary barber, but while he recalls how he has consistently transitioned from one employer to the next, he particularly remembers how he ended up in Nairobi, the city of dreams. December ya 2018, hapo ndipo nilipata nikiwa December, ilikuwa December 2018 the 26 December. Mimi nilikuwa peke yangu kwa hiyo job. Nikafikiri niende nifungue job. Hapo hiyo siku ndio ilikuwa ya bahati yangu. Unasikia na mimi nanyoa kinyozi ya 150, sasa naona hakuna kinyozi kingine kubwa kuliko hiyo. Sasa nilikuwa nafikiri nimefika. Kwa hiyo jioni kulikuja customer. Nilikuwa peke yangu kwa kinyozi, wao watu wengine walikuwa sikukuu. Mimi hiyo siku sikuendaga nyumbani sikukuu. Mimi nilikuwa kazini, ukakuja customer. Kumbe hiyo customer ni mtu wa kutoka Nairobi. Nilimnyoa vizuri, yenye hata siwezi kumbuka ilikuwa aje hiyo siku. Akaniambia venye umeninyoa, naweza taka kukupea kazi. Mimi nafanya kazi na kuaga na vinyozi Kiambu. Nairobi, sasa alikuwa ananiambia Nairobi. Nikastuka sana. Sasa huyo ndiye alinitoa Karatina. Akanileta mpaka huko Nairobi. Sasa maisha yangu sasa hayo ikaendelea ikiendanga juu. Sasa nikatoka kinyozi tena ya 150. Nikaenda kinyozi ya 300. Double. Kwa hiyo process yote mzazi aliyokuambia ati bana sasa wachana maneno, anza kufikiria kwenda shule. Mimi kulingana na my mom ananga vile. Mimi kwanza venye hata ndiye alinipea fare mara ya kwanza ni kwenda huko Kahuro kutafuta kazi. Kwa sababu sikuwa na pesa. Na yeye bado ndiye alinilipia course ya kwenda kunyoa. Na alikuwa ananipea pesa kila siku za kununua raji na kununua chai kama nimetoka mapema. Kwa hiyo amenisupport sana. Anaga shida yoyote. Hata saa hii wanga ananiambia ananiombea sana. Anajua mimi kuvaa kitu yangu ya kwanza, kujibaia kila kitu kutoka nitoke nyumbani ni kazi ya kinyozi. Jaifanya kazi nyingine. Let's then talk about this rare weapon. I mean tool. I beg your pardon. Shaving blade. Nyumbani mlikuwa mnatumia shoka pale popote? Hapana.
Mimi shoka kutumia nimetumia kuvuja kuni peke yake. Nyumbani bado? Yeah. Kupasua kuni nyumbani. Magwa hangepasua kuni kubwa nikiwa hapo. Umeitembea aje tu siku moja ukajiambia hii kitu inaweza kila kwa kichwa changu? Nikiwa mdogo, in my mind nimekuwa nikisearch kitu inaweza fanya the best kunyoa kuliko machine, kuliko webe, kuliko kuna vitu vingine tunatumianga za kunyoa nywele. Yaani vitu zote za kunyoa nywele zinajulikana, waga zifanyii mahesabu. Nafanyanga kitu yenyewe haijaifanywa na mtu mwingine. Vitu zote nilikuwa naziona online, nilikuwa na search online, naona kila kitu. Nasema hizi sitaki. Hata naona vitu zingine sijaiziona. Lakini kwa sababu nimeiona sitaki. Nataka kitu yenye mimi tu nitatoka nayo. Na ile kitu mimi nilipata soka yenye iko na kila mtu nyumbani, yenye kila mtu anaijua. Yaani kitu hata mimi bado nikifikiria na ilikuwa naiguza huku. Sasa nikaanza kuingia YouTube ilikuwa na search hawezi ona mtu akinyoa na shoka. Hivi upate mzungu na kwa msitu akijinyoa na shoka kwa ndevu na si kichwa. Shoka huwezi pata mtu, hata kwa Afrika huwezi pata mtu ananyoa na shoka. Sasa nikajua hii ndio kitu nimeishi kutafuta. Kitu yenyewe haijajaribiwa na mtu, kitu perfect, kitu itastua watu. Kitu yani mtu akisikia anasido wa nini? Mimi ni customer wa shoka kabisa. Hii ni mara yako ngapi kunyolewa hapo? Hii ni kama mara ya 3 hivi. Mara ya 3. Mara ya kwanza ulikuja akakwambia nataka kubadilisha mashine, ulifikiriaje? Kitu ya kwanza ni jamaa nimejua kutoka mbali masiku nyingi, so sikuwasikia link kwake. So wakati aliniambia hivyo nikakuwa na ile trust yake, nikataka hata mimi kujionea kama hiyo kitu inaweza waka. So amekunyoa before na machine? Alikuwa ananyoa na machine before. So tumekuwa marafiki muda mrefu. Hiyo sasa safari ndio ilifanya nisikuwe na muogopa. Muuliza swali gani kwa sababu ulikuwa unashangaa kwa nini shoka? Kwa nini si wembe? Unajua tulipokuja aliniambia leo ameanza kuchange, anataka kuchange kutoka kwa machine atumie kifaa kingine. So nikakuwa na hiyo ikataka kujua hiyo kifaa ni kifaa gani. So akatoa soka, nikamuuliza kwani kunaenda nje hapa sasa tena. Sasa niambia haina shinda. Anataka kuanza kutumia soka kunyoa. So watu sema I was a friend kidogo, lakini nikarudi nikaona kwa sababu ni mtu na trust kutoka before, so sikuwa na problem yoyote. Anakunyoa mpaka ndevu? Kila pahali ananinyoa. Refu ndio ananinyoanga na nishevu vyenye naseviwa hivyo. Uko kiloa shingo mimi shoka kwa shingo? Hapana. Hapo inaenda na trust. Mimi niko na trust na yeye. And what did his employer think about the experience he was about to give their customers? Well, to me it was like a shock. And then I was like, how can you do it? And then he said, I'll give it a try. Then I told him, well, if you trust yourself, it's okay, go for it. I'll support you in any way that I can. Normally, how is he? How would you describe him in a few words? He's ample, kind, he's gentle, and I think he can go somewhere. Okay, so him being he's a hardworking guy. Okay. Yeah. So him being gentle, I could wish to he'll be using a knife? No, at first there was a show, and then they just wanted a daring thing. Who can dare to shave with an axe? And then he said, I can make it. And then as the team, the whole team of Clippers decided to support him. So we've been there for him. Whatever he needs, we are there for him. The first time ulikuja na kitu kama ukiambia mdosi nataka kujaribu hii. Alikwambia nini? Hiyo kwa sababu mdosi mimi ni mtu wa as in
mi ni mtu wa kupenda jokes. Mi ni mtu wa kupenda jokes, wa kusema mambo zingine hivi na hivi. Ni mtu wa kupenda, mi napenda jokes sana. Napenda kusema tu maneno hivi hata kama sio maneno mabaya. Kwa hivyo hata venye bosi nilimwambia, hakusidanilia. Alifikiri ni mambo zile za Julius anakuaga nazo. Nao advantage nyingine inakuaga kwa mdozi wangu, hawezi mwambia kitu mara pili, achukulie kama ni jokes. Sasa akasida venye huyu jamaa ananiambia Julius na jai niambia hivyo tena ni kitu serious. Akaniambia si uko nayo, akanipea pesa kwenda kusape. Nikaenda nikasape. Akaniambia bora msitaki kusikia complaint ya customer kwa sababu unajua mimi afadhali mimi niende lakini customer abaki. Yaani neno la kila mdosi anaajiri mtu. Afadhali wewe uende mdosi yani customer abaki. Kwa hivyo akaniambia wewe bora tu usiumize customer kwa sababu sasa sitaka kusikia mambo mabaya kwa hii kazi yangu. Sasa venye nilianza kufanya hivyo aliappreciate sana. Hii kitu inatumia spirit mingi sana kuosha. Na akanibaia vitu zangu sana za kuweka standard na kusanitize. Okay. Yeah. It's a bit weird. Most of them are fearing. Wengine they are like, hey, Shoka kwa kichwa, how can I trust you, bana? And then it's also a fun. So some of the people, they normally come, they just want to do it. We are getting more referrals from the media. And they're still coming. And they're shaving the nuts. It's amazing. Yeah. Had you ever thought about that? I mean, for all your years in business? No. Actually, I've never thought of it. How does it feel like just to have a unique product that you didn't even get it done for? Well, it feels good. And especially if you are doing the right thing and if you are being professional, that's it. What do you think of the Kenyan youths and your Axeman, yet you can utilize that heavy steamer? Well, to me, I think people have got so much opportunities, just that they don't know how to use them, or maybe they have not been an opportunity. They've not had an opportunity to do it. But what I can say, there are so many things to do. You just have to trust yourself and go for it. Don't care what people will say. As long as you're capable and you know you're doing the right thing, even if it's weird, just go for it and get some money. Talking about dream clients, whose head would he desire to be next on line for the axe to do its magic on? Mimi mtu mwenye huanga natamani kunyoa kwa sababu najua huyo nikinyoa kila mtu ataamini kama hiyo silaha ilikuwa kwa kichwa ya huyo mtu. Na si mwingine, mimi napendaga kunyoa president wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Mtu kama huyo ningenyoa kila mtu angeamini kama president anakubali silaha imkaribie kwa kichwa hivyo, na hakuna silaha nyingine imewahi kumkaribia na security yake yote. Shoka imemwekelea kwa kichwa na ikamnyoa. Watu wangepata imani kubwa na wangepata courage kubwa ya kunyoa. Na si Uhuru tu peke yake, Vice President Ruto, akina Matiang'i, watu wenye wako na security kubwa waone Shoka inawanyoa. Watu ndivyo waamini kwa sababu hii kitu ni vibaya sana toto kama ikufe. But as His Excellency the President and the other dignitaries ponder on that offer, Julius the Barber took the rare chance to work on the following VIP's head. And you probably know him. Only those who play win. And only those who take risks get to understand life from the point of being a total miracle. Because history has a way of just favoring the risk takers. And Julius Mwangi has chosen to go down the right side of history by making his mark as Julius the Barber, wielding an axe. What have you been scared about in making your mark as well? I promise you, if I am still alive after making this sitting and having an axe over my head, then you are capable of getting to handle so much more.
So yes, go for it and conquer your dreams. Make your mark. For the show that you absolutely love, Humble Beginnings, this has been your friend and host, Captain Kago. Till next week, God bless you. Julius the Barber, tuende kazi.